Ni amakuru ubona ko yakomeje kugenda ababaza abantu benshi cyane, ni impanuka nanone yongeye kuba ndetse iza kuba iburiramo ubuzima abantu benshi bagiye batandukanye. Iyi mpanuka kandi ni impanuka y'imodoka nini, dore ko imodoka nini zikomeza kugenda zikora impanuka. Mu minsi yashize nibwo mu karere ka Rubavu nanone hagaragaye imodoka nini nanone ikora impanuka bitewe n'ikibazo cya feri. No mu minsi yasize imodoka za hoho zakomeje kugenda zitungwa agatoki mu kugenda zikora impanuka. Gusa iyi mpanuka yo rwose yaje kuba itunguranye. Ndatekereza abakurikirana imbuga zacu, imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, mwagiye mubona iyi mpanuka ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Ni impanuka yababaje abantu benshi. Ni impanuka rero ishobora kuba yahitanye ubuzima bw'abantu barenga 20. Mw'abantu mwe rero, impanuka zikomeje kugenda zibasira abantu ndetse zinahitana abantu, zinangiriza ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Iyi ni impanuka rero y'imodoka, ni imodoka ya Volcano. Iyi mpanuka rero yaje kuba ibera mu gihugu cya Uganda. Abantu 20 bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka ya bisi ya Volcano yagonganye na bisi ya Trinity mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu intungamo muri Uganda. Iyi mpanuka rero yaje kuba ibera mu gace ka Ntungamo muri Uganda. Murabona iyi modoka rwose ya Volcano yaje kuba ishanjagurika. Gusa baje kuba batangaza abantu bakomeretse, ntabwo baje kuba batangaza abitabye Imana kuko ibarura cyangwa se ikusanyamakuru riracyakomeje. N'impanuka rero yabaye mu rukerera rwose, ni mu kanya kasize. Ubwo twateguraga iyi nkuru twagendaga dutohoza cyangwa se tubona andi makuru avuga yuko bishoboka ko hariho abakomeretse bikomeye muri aba bantu 20 ndetse bashobora no kuba babura ubuzima. Gusa ni inkuru yababaje abantu benshi. Iyi nkuru isohoka hariho uwitwa Gatete Armstrong yaje kuba avuga ngo ariko ngira ngo ikibazo ni ibitotsi. Iyo mpanuka ni ya kabiri ibaye muri ayo masaha amwe aho hantu. Murabizi nabwo mu minsi yasize cyangwa se umwaka usize nabwo hari indi modoka nayo, nimba ntibuka neza, I do not remember, ariko ishobora kuba ari Volcano nayo yaje kuba ikorera impanuka muri iki gihugu cya Uganda. Ibitekerezo byo byari byinshi ndetse binateye agahinda. Uwitwa Mbabazi Ki Julius yaje kuba atangaza ubutumwa buri mu rurimi rw'icyongereza. Yaje kuba agira ati those day Ntungamo and Kabare have been dark support for accident to buses, especially Rwandan bound buses. Abound accident to two buses, especially Rwanda bound buses of recent Itway Volcano and a Kenyan bus. Now it's Volcano and Trinity. Urumva ko rwose nawe yagendaga asobanura ibyizi impanuka zikomeza kugenda zikorwa n'izi modoka. Naho rwose hari undi we byaje kuba biyobera, uwitwa Muzarirwa Denis Iratwibuka yaje kuba avuga ati nirip nta kindi. Nk'uko rero twabibabwiye, cyangwa se abaje kuba baburira ubuzima muri iyi impanuka ntago baratangazwa. Gusa andi makuru yose agenda atandukanye turagenda tuyabagezaho. Gusa nanone uyu nawe yaje kuba yohereza ubutumwa bw'akababaro ndetse bunababaza abantu benshi. Uyu witwa Manzi Christian yese avuga ati nyamara umunaniro nawo ubifitemo uruhare. Abatwara barabisobanukiwe. Ako gatotsi kakwiba k'amasegonda 5 ugahita uwurenga direct. Ubwo yavugaga umuhanda. Naho uwita Pepe Bugingo kuri Facebook we yagize ati ngo ara aborohereze. Naho uwitwa Kadafi Kosowo yagize ati nukwihangana nta kundi. Ubutumwa bwo bwari bwinshi kuri iyi nkuru ndetse rwose wumva ko burimo agahinda. Uyu witwa Tuyisenge Fils Gilbert yagize uyu witwa Tuyisenge Fils Gilbert TFG niko yita kuri Facebook yagize ngo ndumva bikomeye. Naho uwitwa Laurent Nimpagaritse yagize ati njyanye kwatawa hasi ubuzima ubukomeretse Imana
ibakize. Urumva nawe yabivuze mu kirimi cy'iwabo. Uwitwa Murazimana Eric yagize ngo twihanganishije ababuriye ababo muri iyi impanuka. Ibitekerezo byo byari byinshi, reka dusoreze kuri ibitekerezo bya Clementine ndetse na Uwera Jimmy, aho uyu Clementine Dusengimana yagize ati mbega bisi we pole sana kabisa, naho Uwera Jimmy yagize ati Mana tabara abantu bawe biteye ubwoba. Nduwayezu Jean d'Amour yagize ati yo Imana ibarinde nk'uko yahaye nk'uko yahabaye, kuko ndabona iyi mpanuka yari ikomeye cyane. Naho uwitwa Jean Claude dusabe umuremyi nawe rwose yakomeje kugenda atanga ibitekerezo kuri iyi nkuru, nawe yagize ati twizere ko Imana yabarinze urupfu izanabakiza. Ni ibitekerezo byinshi rero byakomeje kugenda bitangwa cyangwa se bigaragara kuri iyi nkuru y'akababaro. Ni imodoka rero ya Volcano yaje kuba ikora impanuka igonganye n'imodoka ya Trinity hano intungamo hano muri Uganda. Murabizi rero ko hari n'izindi zakoze impanuka na za Kabare naho rwose ziza kuba zigongana. Ni Volcano nanone yari yerekeje mu gihugu cya Kenya. Rwose ni impanuka ubona ko abashobora kuba bahakomerekeye ari benshi, nubwo imibare igaragaza ko abakomeretse ari 20 gusa ko hari indi mibare y'abakomeretse cyane. Ni inkuru rero yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi cyane. Ku musozo w'iyi nkuru rero reka nkubwire wowe udukurikiye bwa mbere, wibuke urebe munsi ya video yawe ukande kuri buto itukura ya subscribe, urabe winjiye mu muryango mugari w'abadukurikirana umunsi ku wundi, ndetse unakomeza uryoherwe n'inkuru ndetse n'ibiganiro byiza cyane tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. 5M TV1 is your home news and entertainment and news circling on social media. Tugushimiye wowe twabanye, ndetse amahoro n'imigisha by'Imana